Sunana Ukashitu Sani, mataimakin shugaban sashen kyamara, wato muke kula da kyamara da kuma studios. Ina jama'ar duniya baki ɗaya masu kallon Alu TV, ku kasance da gidan TV Alu TV domin samun ingantattun hotunoni da kuma nishaɗantarwa, haɗi da ingantarwa. Ku kasance da Alu TV. Alu TV ta ku ce, Alu TV ta mu ce, Alu TV ta kowa da kowa ce. Assalamu alaikum. Bana ra'i fulbe da ra'iwar talabijin Alu TV. Inda Umar Usman Dambo yin wadatta shiri cudu fulbe daga doyin wada talabijin Alu TV. Nyami yaso rarugo wada talabijin Alu TV gan rarugo shirye-shirye jade Alu TV inu tanadi gan modon. Ko dai Alu TV in dum modon non on modon. On the news tonight, the Sokoto State Arabic and Islamic Education Board organizes a debate competition among schools under its watch. The UNICEF office, in collaboration with SUBEB, brainstormed in Sokoto on empowering adolescent girls in the state. A lovely evening and thank you for joining us tonight. Today is Wednesday, 30th of July 2025, which is equivalent to 5th of Safar, 1447 after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. I am Rahma Haruna Berniwa. The Minister of Labour, Muhammad Megaridin Gyadi, has appealed to the National Association of Nigerian Nurses and Midwives to suspend their ongoing strike, saying that it is not the best solution to industrial dispute. The minister urged the association to embrace dialogue while the government continues to work on addressing their concerns. In a statement on Wednesday, the head of press and public relations in the Ministry of Labour, Patience Onoha, noted that the minister held a meeting with the association on Tuesday in a bid to stop the industrial action. The statement added that the meeting will continue on Friday at the Ministry of Health as the government works out a resolution to the dispute. Despite holding a meeting with the Minister of Labour at the expiration of its 15-day ultimatum issued on 14th July 2025, the union carried on with the industrial action on Wednesday. The union is demanding improved welfare, fair allowances, and better working conditions for nurses across federal health institutions. On Tuesday, the chairman of the union, Morocco Ridwan, stated that the federal government failed to engage meaningfully with the association during the window provided. The nurses' demands include the upward review of shift allowance, adjustment of uniform allowance, implementation of a separate salary structure for nurses, increased core duty allowance, mass employment of nurses, and the creation of a dedicated nursing department in the Federal Ministry of Health. Rilwan stressed that the decision to strike was not unilaterally taken by the union's leadership, but driven by a groundswell of frustration among members over long-standing neglect. He also noted that the profession had endured poor conditions for decades. According to the union, the warning strike is scheduled to end on 5th August. However, should the government remain unresponsive, NANNM FHI said it will serve a fresh 21-day ultimatum in line with labor laws ahead of possible indefinite strike. In a bid to promote unity and understanding among students, the Sokoto State Arabic and Islamic Education Board organized a debate competition among schools under its jurisdiction. The event was held at the conference hall of the board and attended by directors, participating schools, and other stakeholders. Executive Secretary of the board, Ahmad Baba Altini. Education correspondent, Aminu Al-Hussein Amanawa,
has the details. This debate competition serves as the platform for students to showcase their skills and knowledge of the Arabic language and Islamic education. Speaking at the final stage, the Executive Secretary of the board, Alhaji Ahmad Baba Altine, said the mandate of the board was to encourage debating the Arabic language, the language of Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him. Ahmad Baba Altine revealed that the debate is also encouraging the students to compete with their counterparts to ensure synergy among them. While congratulating the winners of the debate, Wazirin Sokoto Professor Sambawale Junaidu appreciated the effort and sacrifice of teachers under the board, calling on them to consider their work as a replica of the effort of the board. Chairman of the House Committee on Religious Affairs at the Sokoto State House of Assembly, Honorable Shehu Shamaki Yabo, commended the Executive Secretary for reviving the debate and ensuring support for further strengthening unity and understanding among Arabic students. Government D Girls Arabic Secondary School Rumbu emerged as the winner, followed by Government Girls Science Secondary School Arikilla, and third position went to Fatima Arabic Secondary School Gwadabawa. The winners received awards and prizes, including a cash gift of over 2 million naira from the wife of the state governor, Dr. Fatima Ahmad Aliyu. Aminu Alusen Amanawa reporting for Alu TV News. As part of the ongoing efforts to revive and strengthen the state's allied industrial sector in Sokoto, the Special Advisor to the Governor on Industrial Development Agency, Honorable Abubakar Buda Amanawa, led a delegation on a strategic visit to selected factories and production centers across the state. Jamilu Musa Maishanu reports that the visits are part of broader plans by the Sokoto state government to collaborate with industry stakeholders and revive moribund factories in line with its economic development agenda. The visit included the non-operational Sokoto Furniture Factory, once renowned for producing a wide range of furniture products. Honorable Amanawa reiterated the commitments of Governor Ahmad Aliyu's administration to revitalize key industries as a means of boosting the state's economy and creating employment opportunities. Therefore, he's appealing to the state government, more especially to the state governor, who is willing to see that Sokoto State has become an industrialized state, to come to their aid, to see that whatever government needs, other government schools, public schools, offices of Sokoto State, including the houses of the workers of Sokoto State, if need arises, they can be able to produce all the necessary, all the required furniture needed by the government. They can be able to produce them. Engineer Musa Mabera, who received the delegation at the site, expressed delight over the visit, describing it as a timely initiative. He called on the state government to revive the historical factory, provide jobs for youth and promote self-reliance among the populations. Musa further appealed to the government to consider awarding contracts for producing student classroom chairs, emphasizing that they can produce higher quality furniture within the required time frame. Also speaking during the visit, the Director of Administration Agency for Industrial Development shared insight into the factory history from its inception to when it is officially became a property of the Sokoto state government. The tour continued to the Kara Blacksmith Market in Sokoto Metropolis, where Honorable Amanawa commended the skills of local artisans and reaffirmed the government's determination to support youth through skills-based empowerment program. The chairman of the Blacksmith Association appealed to the state government to invest in traditional craftsmanship, emphasizing that with government support, the industry could generate jobs and contribute significantly to economic growth.
A major highlight of the visit was the presentation of product craft sets by the local artisans to Governor Ahmad Aliyu through his special advisor, symbolizing the potential of Sokoto's industrial talent. Jamilu Musa Shanu, Alu TV News. And don't forget you are watching Alu TV News transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also view us on our social media handles at Alu TV on YouTube, while on our Facebook page, you can view us on Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. Now back to the news. In a bid to celebrate and reflect on the gains recorded in empowering adolescent girls, the UNICEF Sokoto office, in collaboration with the Sokoto State Universal Basic Education Board, SUBEB, held a close-out meeting for the REACH project. Our correspondent, Rabiu Abdullahi Wakili, attended the event for Alu TV News. The meeting brought together stakeholders from government agencies, development partners, civil society, and traditional institutions to review the 3-year implementation of the REACH program in Sokoto State. In his presentation, UNICEF Education Officer Jerry Chenda Yohana outlined the program's core objectives, including helping adolescent girls, especially those out of school, married, or with special needs, to make informed decisions about schooling, digital skills, and financial empowerment. Speaking, the chairman of the Universal Basic Education Board, SUBEB, Alhaji Umar Nagwari Tambol, who was presented by his special assistant, Ahmad Alhaji Umar, appreciated UNICEF for its unwavering support and highlighted key achievements such as increased enrollment, integration of school and out-of-school girls, reduced gender disparity, and skills acquisition training. He reaffirmed the Sokoto State government's commitment to scaling up the program's impact in line with the 9-point SMART agenda of the current administration. As we proceed with this review meeting, I encourage all stakeholders to engage fully and contribute meaningfully to the discussions. Participants expressed appreciation to UNICEF for what they described as a giant stride in improving the lives of people, especially adolescent girls. All these industrialized nations that have developed, they have developed through this kind of approach. Take China, for instance, even Rwanda in Africa. Secondary school students now can fabricate handsets. They can assemble computers. So they are not wasting much of their time in teaching, doing things in the classroom. While expressing their gratitude and appreciation to UNICEF, some of the beneficiaries also showcased their skills they acquired through the program, including solar installation, electrical wiring, tailoring, among others. Reporting for Alu TV News, Rabiu Abdullahi Wakili. The Sokoto State government says adequate steps are being taken towards ensuring qualitative education in schools across the state. Commissioner of the Ministry of Basic and Secondary Education, Professor Ahmad Ladan Ala, said this while distributing school uniforms and learning materials to 200 orphans and vulnerable children at the primary schools, Sanyina of Tambuwal local government area. Amin Al-Hussein Amanawa reports that the education support provided by the Sanyina District Youth Development Forum was the first of its kind in the district. Education correspondent Amin Al-Hussein Amanawa has details. The initiative by the forum was to provide access to basic education for the pupils from 8 primary schools in the district. Speaking during the distribution ceremony, Professor Ahmad Ladan Ala said the learning materials will no doubt give the beneficiaries a sense of belonging in their respective school. He explained that the forum has done its best. What remains is constant monitoring and inspection of the school
to ensure punctuality of the teachers. This is a very important development. That is the highest they can do. So what remains in the community now to mobilize their children to come to school, and on our own part as Ministers of Basic and Secondary Education and Minister of Science and Technical Education, we'll continue to go around our schools to make sure that our teachers, principals come to school and they teach very well. Also speaking, the Commissioner, Ministry of Science and Technology, Professor Atayur Ahmad Sipawa, lauded the forum for providing educational support to less privileged pupils in the area. Chairman of the forum, Oziru Hassan, noted that they will continue to provide more support to education in the area. Commenting on the gesture, Chairman, Tambol Local Government, Abba Shehu Tambol, Education Secretary of the area, Nasiru Shehu Kalambaina, and Barayat Zakin Sanyina Umar Lamido, all commended the forum for ensuring better teaching and learning delivery in the area. Aminu Alusen Amanawa reporting for Alu TV News. Thank you. And with this report comes to the end of the news. But before we go, here are the main points again. We told you earlier that the Sokoto State Arabic and Islamic Education Board has organized a debate competition among schools under its watch. And lastly, the UNICEF office, in collaboration with SUBEB, brainstormed in Sokoto on empowering adolescent girls in the state. And that wraps up the news update at this hour. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the rest of the team, and once again, Rahma Haruna Berniwa, and as always, thanks for letting us be a part of your day. Hukumar kula da ilimin Larabci ta jihar Sokoto ta shirya gasar muhawara a tsakanin makarantun ne da ke ƙarƙashinta. Ofishin asusun tallafa ma ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke jihar Sokoto ya gudanar da wani taron tattaunawa a kan da za a bi domin tallafawa 'yan mata a jihar Sokoto. Jama'a assalamu alaikum, barka da kasancewa da labaran Alu TV. Yau dai muna Laraba 30 ga watan Yulin shekarar 2025, wanda ya tamka da kwanaki 5 ga watan Safar, hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1447. Sunana Abubakar Tauba, ɗauke da labaran bi da bi. Ministan kwadagon kasar nan Muhammad Mai Gadi ya kira ga kungiyar ma'aikatan jinya da ungozuma da su dakatar da yajin aikin da suke yi, inda ya bayyana cewa wannan dai ba salo bane da zai raba bakin zaren abin da suke nema. Ministan da ya kira ga kungiyar da su wanzar da zaman lafiya domin gwamnati ta fara yin duk mai yiwuwa domin ganin ta magance matsalolinsu. A cikin wani bayani da ya fito daga ofishin shugaban yaɗa labarai da kuma jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar, Fashion Inuwa ya bayyana cewa a ranar Talata da ta gabata ne ministan ya gana da ƙungiyar a wani mataki na neman su dakatar da yajin aikin da suke yi. Har ila yau bayani ya ƙara da cewa za a ci gaba da zaman a ranar Juma'a a ma'aikatar lafiya, yayin da ita kuma gwamnati ke ƙoƙarin ganin an warware rashin jituwa da ke tsakanin ɓangarorin guda biyu. Duk da ganawar ta gudana tsakanin ministan kwadago da kungiyar, biyu bayan kungiyar ta aike da takarda a ranar 14 ga watan da muke ciki, inda ta bayar da wa'adin kwanaki 15. Har ila yau kungiyar ta gudanar da zanga-zangar tsunduma yajin aikin siya wata gani
a ranar Laraba 29 ga wannan wata da muke ciki. Ƙungiyar da yana neman a gyara mata yanayin jin daɗi da walwalar mambobinta, a sama musu da kuɗin allowance haɗi da guraren aikin jinya masu inganci da nagarta a cibiyoyin samar da lafiya mallakar gwamnatin tarayya da ke faɗin ƙasar nan. A ranar Talata ta gabata ne shugaban ƙungiyar na ƙasa Morakinyo Rilwan ya bayyana cewa gwamnatin tarayya ta ƙi ta yi wani kataɓus a kan muradun ƙungiyar. Har ila yau ma'aikatan jinyar sun nemi daɗin ƙarin kuɗaɗen allowance, ƙarin kuɗin tufafin aiki, ƙarin albashi, ƙarin kuɗin allowance na aikin bayan fage da kuma ƙara ɗaukar ma'aikatan jinya haɗi da samar da sashen ma'aikatan jinya a ma'aikatar lafiya ta ƙasa. Ruwan ya ƙara da cewa ƙungiyar bacci ta bayar da umarnin shiga yajin aiki a tun baya. Hakan ya faru ne dai tun daga ƙananan ma'aikata sanadiyar jin zafin an watsar da su, haka ya tunzura su suka ɗauki wannan mataki. Ya ƙara da cewa sun daɗe suna fama da tarin matsalolin shekaru da dama. A cewar ƙungiyar dai an riga tsara cewa yajin aikin da suka tsunduma a matsayin na jan kunne zai ƙare ne a ranar 5 ga watan Agusta. Amma kuma a cewarsa idan gwamnati ta sake yin biris da su, to a shirye suke tsaf domin sake shiga wani sabon yajin aikin sai ba ta gani na kwanaki 21. A wani mataki na yunkurin ganin ta ƙara zumunci a tsakanin ɗalibai, hukumar kula da ilimin rabti ta jihar Sokoto ta shirya gasar muhawara tsakanin makarantun ne da ke ƙarƙashinta. An dai gudanar da muhawarar ne a ɗakin taro na hukumar wanda ya sami halartar daraktoci, makarantun ne, sauran masu ruwa tsaki da kuma babban sakataren hukumar Ahmad Baba Altine. Wakilinmu Aminu Alfirin Amanawa na da cikon wannan rahoton. Muhawarar dai a tsakanin ɗalibai na ƙara fitowa fili na irin ilimi da makware wanda ɗaliban ke da ita a harshen larabci da ma ilimin addinin musulunci da ke magantawa a wajen rufe gasar muhawarar ta ƙarshe. Sakataren zartaswar harshen larabci da ilimin addini na jiha Alhaji Ahmad Babaltine ya bayyana cewa yana daga cikin aikin hukumar karfafawa na shirya muhawara a tsakanin harshen larabcin da ya kasance yaren annabi sallallahu alaihi wasallam. Da ke taya murna ga ɗaliban da suka yi nasara, wazirin Sokoto Farfesa Samba Wale Junaidu ya yaba wa namijin kokarin malamai na irin sadaukarwar da suka yi, musamman ma na ganin cewa sun taka rawa tare ma da buƙatar su jajirce akan aikan da suke gudanarwa. A nasa bangaren shugaban kwamitin lamarin addini majalisar dokokin jihar Sokoto Shehu Shamaki Yabo ya yaba wa namijin kokarin hukumar kula da harshen larabci da ilimin addinin bisa dawowa da muhawarar harshen larabcin, wanda bayyana cewa ba makawa zai samar da haɗin kai da kuma fahimtar juna a tsakanin ɗaliban makarantun harshen larabcin. A ƙarshen gasar muhawarar dai makarantar sakandaren 'yan mata ta Rumbu ita ce Allah ya ba wa nasarar zamowa na farko, yayin da makarantar sakandaren 'yan mata ta kimiyya da kuma harshen larabci ta Arkilla ta zama na biyu, sai kuma na uku da ya faɗa hannun makarantar Fatima ta Arabiya da ke a garin Gwadabawa. A ƙarshen gasar dai dukkanin waɗanda suke nasara an ba su kyautukan karamawa tare ma da kyauta mai girma daga uwar gidan gwamnan jihar Dr. Fatima Ahmad Aliyu na sama da naira miliyan 2 ga dukkanin waɗanda suke nasara a gasar. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu TV. A wani mataki na ganin an farfaɗo haɗi da bunƙasa masana'antu a jihar Sokoto, domin wa gwamnati shawara a kan masana'antu na Abubakar Buda Amanawa a jagoranci wani ayari domin kai ziyara ga wasu cibiyoyin masana'antu da ke jihar nan ta Sokoto. Wakilinmu Jamilu Musa Mai Shanu a rawaito cewa ziyarar na ɗaya daga cikin wasu matakai da gwamnati ke bi wajen yin haɗaka da masana'antu a wani mataki na samar da ci gaba a fannin tattalin arzikin jihar nan, wanda ɗaya ne daga cikin ajandodin gwamnatin jihar Sokoto. Ziyarar ta hada da duba kamfanin kera kayan ɗaki na Sokoto wato Sokoto Furniture Factory, wadda a baya ta shahara wajen samar da nau'o'in kayan ɗaki iri-iri amma yanzu ba ta aiki. Honorable Abubakar Buda Amanawa mai ba gwamnati shawara kan ci gaban masana'antu
ya sake jaddada ƙudurin gwamnatin gwamna Ahmad Aliyu na farfado da masana'antu da suka durƙushe domin bunƙasa tattalin arzikin jiha da kuma samar da ayyukan yi. Gaskiya alhamdulillahi irin abubuwan da muka gani sashen katako gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske. Sashen kuma metal wato sashen karfa kenan, na'urori waɗanda ka sarrafa ƙarhe, waɗanda ka mirda ƙarhe, su sarrafa ƙarhe su juya shi su lankwasa shi, gaskiya an gwada muna mun gani kuma gaskiya mun ji daɗi irin wanda muka gani su. Ille dai kamar da ka gani aikin ya tsaya, an bayyana aikin gaskiya kuma duk bisa ga bayanan da muka samu wasu mashin injin mukan da suna aiki, ille dai yanzu dan bukatar dan sabis da suka bukata gaskiya su ci gaba da aiki. Injiniya Musa Mabera wanda ya tarbi tawagar a wajen masana'antar ya bayyana farin cikinsa da wannan ziyarar, yana mai cewa wannan matakin an ɗauke shi daidai lokaci. Ya buƙaci gwamnatin jihar da ta ɗauki matakin farfaɗo da wannan masana'antar mai ɗimbin tarihi domin samar da ayyukan yi ga matasa da kuma ƙarfafa dogaro da kai a tsakanin al'umma. Musa ya kuma roƙi gwamnatin jihar da ta duba yiwuwar baiwa masana'antar kwangilar ƙera kujerun makarantu na ɗalibai, yana mai jaddada cewa suna da damar samar da kayayyaki masu inganci a cikin lokaci. Wannan wurin da kuke gani yanzu a ba mu kujerun makaranta ƙwara 500,000 duk irin makarantun jihar Sokoto waɗanda aka son mai girma gwamna a gyara wannan magana zama ƙasa ko wani abu babu ta da ikon Allah. Haka kuma daraktan harkokin gudanarwa na hukumar bunƙasa masana'antu ya yi jawabi a yayin ziyarar, inda ya yi bayani game da tarihin masana'antar tun daga kafuwarta har zuwa lokacin da ta koma mallakar gwamnatin jihar Sokoto. Abubuwan da suka zo na ƙasa-ƙasa suna ƙasa-ƙasa, wanda yake shi ne ya kawo halin yanzu da ake ciki. Kamfanin ya riga yaron nan da na ba shi aiki, amma still har yanzu kamfanin na ƙarƙashin kulawar gwamnatin jihar Sokoto har da ake ciki. Ziyarar ta ci gaba zuwa kasuwar masu sana'ar kira ta gargajiya a yankin Nakara da ke cikin babban birnin Sokoto, inda Honorable Amanawa ya yaba da bajintar matasan da ke da ƙwarewa a sana'o'in hannu, tare da tabbatar da aniyar gwamnatin wajen tallafawa matasa ta hanyar shirye-shiryen koyar da sana'o'i. Shugaban ƙungiyar makera ta jihar Sokoto ya roƙi gwamnatin jihar da ta zuba jari a fannin sana'o'in gargajiya, yana mai cewa idan aka samu goyon bayan gwamnati, sana'ar za ta iya samar da ɗimbin ayyukan yi da kuma taka rawar gani a ci gaban tattalin arzikin jihar. Duk shekara gwamnatin jihar Sokoto tana rabon taki ta ba manoma, amma mu taɓa ganin ta aza kalme bisa ba ko ta aza galman noma ba bisa. Wanda an babban manomin da ya ka iya zuwa a bashi taki buhu 50 ko 100 a haɗa mishi da galma 2 ko 3 a gani. Wanda ka zuwa a bashi taki ƙwara 5 ko 10 a haɗa mishi da kalme ko haiwa sai a gani. Ya zama da kuma duk shekara muna da allocation ga gwamnati ta cewa a'a muna kiran makera ku yi muna kalme guda 10,000, ku yi muna galma guda 5,000 akalla. Ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suka ja hankalin jama'a a ziyarar ita ce gabatar da kayayyakin da makeran na cikin gida suka sarrafa zuwa ga gwamna Ahmad Aliyu ta hannun mai bashi shawara na musamman a matsayin wakilcin bajintar hazaƙar 'yan masana'antar a jihar Sokoto. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa mai shanu, labaran Alu TV. Jama'a kar ku sha'afa, kuna kasancewar ɗin labaran daga dangan talabijin na Alu TV da ke jihar Sokoto. Za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta, wato Alu TV News a shafinmu na Facebook, sai kuma Alu TV a manhajarmu ta YouTube. Za kuma ku iya sauke manhajarmu ta Alu TV ta hanyar danna Alu TV a manhajar Play Store domin kasancewa da shawararmu da su gabata da kuma waɗanda muke yi kai tsaye. Yanzu kuma labaran za su ci gaba. A wani mataki na murnar nasarar da aka samu wajen tallafawa 'yan mata, ofishin asusun tallafa ma ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke jihar Sokoto, haɗin gwiwa da hukumar bayar da ilimi mataki na farko jihar Sokoto, sun gudanar da wani taron kammala wannan shirin.
Wakilinmu Rabi'u Abdullahi Wakili ya halarci taron ya kuma haɗa mana rahoto. Taron ya haɗa manyan masu ruwa da tsaki daga hukumomin gwamnati, abokan haɗin gwiwa, ƙungiyoyin fararen hula da kuma wakilan al'umma domin nazari akan shirin da aka aiwatar na tsawon shekaru 3 a nan jihar Sokoto. A cikin jawabinsa, jami'in ilimi na asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF, Jerry Chinda Yohana, ya bayyana manufofin shirin, ciki har da tallafawa 'yan mata, musamman waɗanda ba sa zuwa makaranta, matan aure da kuma masu lalura ta musamman, domin su samu damar yanke shawara mai ma'ana kan karatu, dabarun amfani da fasahar zamani da kuma bunƙasa tattalin arzikinsu. A nasa jawabin, shugaban hukumar bada ilimi matakin farko ta jihar Sokoto, Alhaji Umar Nagwari Tambol, wanda ya samu wakilcin mataimakinsa na musamman, wato Ahmad Alhaji Umar, ya gode wa UNICEF bisa ci gaba da goyon bayanta, inda ya lissafa muhimman nasarorin da aka samu, kamar haɓaka adadin masu shiga makarantu da kuma saka 'yan mata makarantu, rage bambancin jinsi da kuma horar da su kan ƙananan sana'o'i. Ya kuma jaddada ƙudurin gwamnatin jihar Sokoto na ci gaba da faɗaɗa tasirin shirin bisa tsarin ƙudurori 9 na gwamnatin jihar Sokoto. Wasu daga cikin mahalarta sun bayyana godiyarsu ga UNICEF bisa abin da suka bayyana a matsayin ci gaba da ya inganta rayuwar mutane, musamman 'yan mata. Mu ne models kuma mu ne mentors kuma mu ne uwaye, mu ne farkon school to every child. So gaskiya abin jinjina ne wa'in ga yara biyu da suka mai da hankali suka fahimci abin da aka koya musu, kuma alhamdulillah suka yi amfani da shi. Yayin da suke bayyana jin daɗinsu da godiyarsu ga UNICEF, wasu daga cikin waɗanda suka ci gajiyar shirin sun kuma nuna irin sana'o'in da suka koya, ciki har da haɗa wuta mai amfani da hasken rana wato sola a turance, da kuma gyaran wutar lantarki electrical wiring, da ɗinki da dai sauransu. Haɗa su abu ne da wanda idan ba ka karanta ba babu da aika gane. Ina ba ɗan uwana ɗalibai shawara na su yi ƙoƙari su shigo wannan abin, su yi ƙoƙari su samu su cikin wannan abin don saboda abu na ci gaba. Ƙarshen rahoton kenan. Rabi'u Abdullahi Wakili. Gwamnatin jihar Sokoto ta bayyana cewa dukkanin shawarwa sun kankama na samar da ingancin ilimi a makarantun da ke faɗin jihar Sokoto. Kwamishinan ma'aikatar ilimin firamare da sakandare Farfesa Ahmad Ladan Alani ya bayyana hakan yayin da yake rarraba tufafin karatu da kuma kayan karatu ga marayu 200 da kuma yara maras galihu na makarantar firamare ta Sayinna da ke a ƙaramar mulkin Tambuwal. Ga rahoton da ya haɗa mana kai. Hubasar dai yana daga cikin ƙoƙarin ƙungiyar na ganin cewa ɗalibai marasa ƙarfi na makarantun nan firamare 8 da ke gundumar ta Sayinna sun samu shiga makarantu. Da yake magantawa, kwamishinan na ilimi matakin farko na jihar Sokoto Farfesa Ahmad Ladan Ala ya bayyana cewa ba makawa kayan koyon karatun za su taimaka wajen ganin cewa ɗaliban marasa ƙarfi sun ma kasance masu taka rawa da maganin cewa ana damawa da su a lamuran karatun. Taimako da suka bayar muna godiya gare su ƙwarai, kuma yarda Allah duk inda za mu yi ƙoƙarin ga cewa mun ƙara ba su ƙarfin gwiwa sun ci gaba da wannan, da yarda Allah za mu yi. A cewarsa, ƙungiyar ta yi matuƙar ƙoƙari matuƙa gaya, abin da ya rage kawai shine ci gaba da saka ido da ma kai ziyara domin ganin cewa malamai na gudanar da ayyukansu. Shi ma da yake magantawa, kwamishinan ma'aikatar kula da ilimin kimiyya da fasaha na jihar Sokoto Farfesa Attahiru Ahmad Sifawa ya yaba namijin kokarin dandalin bisa bayar da tallafin kayan karatu ga marasa karfi ga ke wannan yankin. Jin da nika wannan kungiya ta shirya waɗannan taron. Shugaban kungiyar Ozero Hassan ya bayyana cewa kungiyar za ta yi kokari na ci gaba da tallafawa bangaren ilimin yankin. Rubutu akalla kowane yaro zai samu littafi 5 na rubutu, ga jikuna kuma ga uniform. Mata za su samu a taggo da wando da kuma hijabi. Duka waɗannan abubuwan mun yi suna ba don komi ba don ci gaban wannan yankin namu. A kalamansu daban-daban, shugaban karmakon mulkin Tambuwal Abba Shehu Tambuwal
da sakataren ilimi na karamar hukumar Nasiru Shehu Kalambaina da ma Barai Zakin Sanyin na Umar Lamido. Dukkaninsu sun yabawa namijin kokarin kungiyar na kokarin tabbatar da cewa an samu muhallin koyo da kuma koyarwa a wannan yankin. Aminu Alusin Amanawa. To duka iyakacin labaran kin to duka iyakacin abin da ya sauka kenan na labaran mu na wannan lokaci. Sai dai kai musulma da ku ga tushen muhimman kanin su. Tun da farko dai mun shirya muku cewa hukumar kula da ilimin larabci jihar Sokoto ta shirya wata gagarumar gasar muhawara tsakanin makarantun da ke karkashin ta. Da ƙarshe kuma kun ji cewa ofishin asusun tallafa ma ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke jihar Sokoto ya gudanar da taron tattaunawa akan hanyoyin da za a bi domin tallafa ma 'yan mata a jihar Sokoto. Duka labaran kenan a halin yanzu. Amma idan ta ce labaran a cikin harshen Turanci Bashir Abubakar. Ni Abubakar Toba na fassara da karanto nake cewa sai an jima. Alu bai kibiri fa ko fushi dangarari mai hannun kyauta gwamnati mu mai alkhairi all year farming and supporting